Assalamu alaikum everyone. Do you want to improve your English conversation and vocabulary? In this story, you will learn easy English sentences, useful vocabulary, and daily expressions with simple Pashto explanations. So listen carefully, repeat after me, and learn English with this beautiful story. Let's begin. A story about parents. Once there was a boy named Ali. یو وخت د علي په نوم یو هلک و. He lived with his parents in a small village. هغه د خپلو مور او پلار سره په یو کوچني کلي کې اوسېده. His parents loved him very much. د هغه مور او پلار له هغه سره ډیره مینه کوله. His father worked hard every day for his family. د هغه پلار هر ورځ د خپلې کورنۍ لپاره سخت کار کوو. His mother took care of him and taught him good manners. د هغه مور د هغه خیال ساته او ښه اخلاق یې ورزده کول. His parents always encouraged him to study hard. د هغه مور او پلار تل هغه هڅوه چې په سختۍ سره زده کړه وکړي. Ali sometimes forgot how much his parents did for him. علي کله کله هیرول چې مور او پلار یې د هغه لپاره څومره ډیر څه کوي. One day he looked at his father's tired face. یوه ورځ هغه د خپل پلار ستړی مخ ولیده. He understood how hard his father worked for him. هغه پوه شو چې پلار یې د هغه لپاره څومره سخت کار کوي. Ali also saw his mother praying for his success. علي خپله مور هم ولیده چې د هغه د بریالیتوب لپاره دعا کوي. He became very thankful to his parents. هغه د خپلو مور او پلار ډیر شکر ادا کړه. He promised to respect and help them. هغه وعده وکړه چې د هغوی احترام او مرسته به کوي. From that day, Ali became a responsible son. له هغې ورځې علي یو مسؤل زوی شو. He learned an important lesson. Parents are a great blessing. هغه یو مهم درس زده کړو. مور او پلار د الله تعالی یو لوی نعمت دی. Moral of the story: always love, respect and care for your parents. تل له خپلو مور او پلار سره مینه وکړئ. د هغوی احترام وکړئ او خیال یې وساتئ. Parents are our guiding light. They make our future bright. Love them, respect them every day. Their prayers guide us on our way. Dear viewers, په داسې سټوریانو سره به ستاسو انګلیش هغه کنورسیشن ډیر زیات مضبوط شي. کو ویډیو مو خوښه شوي چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او یو کمنټ ضرور وکړئ. تھینک یو. الله حافظ.